Всем привет, добрый день, добрый вечер. Продолжаем Пayne 3. Что-то там с автобусом заканчивалось. Нормальное начало. Ну что это? It's gonna be okay. Just calm down, I said. Calm down? Are you out of your mind? Не очкуй. They're going to kill us. Giovanna, just wait there. Ебанушка. Be here soon. There isn't going to be a soon if we stay here. We have to move. Giovanna, get down. Ебать колотить. На, еще тебе одну наверочку. Наверочку. Ну что ты вытворяешь, блядь? Ты заебал. Где ты, ебана? Ну-ка, подожди-ка. Какая-нибудь хуевина золотая, конечно. Куда без золотой хуевины? Чё там? Все, не пизди. You okay? Yeah. Here, quick. Climb under here. And open the gate from the other side. Quick. Какая, бля, сильная. While I check it out, make sure you stay out of sight. I can't do this. Опа. Тихо, блядь. Гонзова, Сабуа, ты что там базаришь? Опа, опа, опа. Сюда идем. Ой-ой. Ой-ой. Где ты, блядь? Ой-ой-ой. Сколько пулек. Short of riding in on a parade Такую float, хочу. we couldn't have made our arrival more obvious. We had to hide someplace out of the open. Что тут еще такая же, что ли? Нихуя. Это минька, походу. Опа. Где, чё, кого? Oh my God. Max, Come on. what's going on? What's going on? I don't know, but we gotta get the hell out of here. Let's go. Хуль тут непонятно. Вот. Жопа. We'll be fine. We just gotta lay low till Passos gets here. This wasn't looking good. What the hell were Giovanna and Marcelo thinking going in there by themselves? Guess their plan was no more idiotic than mine, and I couldn't really fault them for losing faith in the Broncos security detail. Just check this. We need to get out of the open. A barely recovering alcoholic and an unarmed pregnant woman. We were hardly a SEAL team. I put our life expectancy at 5 minutes. Hey, If we were lucky. if you can lift me up there, I'll see if I can lower it down. All right. Давай быстрее. Ready. Протискивай булочки. Got it. Giovanna was a brave girl. She wasn't giving up. And I guess that meant neither could Огонь, I. бабина. Баба-бык. Well done. Janava. Джинаба. Keep quiet. God damn it. Чё так мало-то, блядь? Oh, no, get down. Она по-русски там, по-моему, заговорила. Ну куда вы, полупокеры? Ой, ебать, отлично, так все.
What now? There's no way down. Просто Hold пятерочка. on. Can you get through to that next room? Yes, I think so. Well, that may be пиздуй our тогда. best bet. Go on, I'll meet you there. Are you sure? Yeah, don't worry. I'll find a way through. Just stay quiet and keep down. Чё тут? А чё, потерял опять? Потерял опять. Нету патрончиков побольше. I was getting good at this. А наверху чё, а там чё, тут чё. Вот оно чё. Пиздец, чё, все одна, да, одна. Сколько, блять, оружия это? Микс. Max, I can't see a way down here either. There has to be something. Опа. Ну чё ебаный в рот. Спокойненько. Спокойненько. Патроны кончаются. Не та кнопка нажимается. Опа. Блять. Вслепую. Выстрелы, конечно, конячие. Опа. There's still more up here. Чё еще? Чё? Кого? Кого? Чё? Петушара. Ёпта мать, что с ним случилось? I think so. There must be a way to drop those stairs down. Ты владеешь магией, Пейн? Wait a second. I'm going to try something. Отлично! Опа. Чё, золотишко, улики? Опа, вот там что-то есть по любясику. Опа. The spoils of a desperate man. Чего? Чего, блядь? What are you waiting for? Да так. А, пизду. Все голее, блядь. Все раздетые, как нахуй. Скоро в трусах, короче, The будет. hell away from here. Go on, it's okay. I'm right behind you. Опа. Опа, опачки. Блять, вы серьезно? I must be losing it. Одного такого головастика я уже знал. There's someone down there. Кто, блядь, там? Раз, два, три, да? 4. What should we do? Damn you, lunatic!
Опа. Дуру не гони. Хуй пойми куда. В ухо попал. Why are they doing this, Max? This is so fucked up! Our day had started with us hiding in filth, and got progressively worse. My luck was running true to form. Or rather, I was running true to form. To the form. Опа. Золотишко. Нихуя. Come on, Max! Bastos is never going to find us in here! А вот оно. Ветка. О, две, неужели? Опа. А, дробовичочек. Что за, блядь, нелепые замедления такие? Should we wait here for Bastos? No, it's not safe enough. Come on. Пасус. Damn it. Хуясус. Max! Quiet! You're the one breaking in. No, you're the one breaking in. Come on. Get your leg up. Got it? Ага. Ага, говорит, блядь. Она не умеет говорить, ага. Shh. Listen, listen. Это ты, говорит, баламут. Stay here. Папа, мамайна. Опа. Следующие, ребятки. Зачем ты у стеклышка стоишь? На-ка, трешечку тебе. А чё две остальные куда делись? На, бала. Опа. Чё, третья? Сука. Опа. Он чё, убил меня? Ничего себе. Силен, сука. Все. Wishful thinking. Maybe there was a security switch somewhere. Опа. Таблетосики, кнопочки. Bastos could have arrived already. We've got to get out of this place. Ты подожди, блядь. Сапучи, думаю, да ты в натуре, блядь, тупица. В сраку ей как пнуть нахуй. Shit. Come here, this way. This way. Ever driven a bus before? Of course I haven't. Ever shot anybody? No. Well, it's drive or shoot, sister, and right now, I reckon I'll be better at the shooting. Come on, you can do this. Погнали. All right, now listen to me. When I give you the word, I want you to slam it into gear, full on the gas, and drive us the hell out of here. What? Just drive the Хуя. fucking thing straight and keep on going. Relax. You can do this. Ready? Go. Нихуя. Ну что так мало-то, блядь? Doing fine. Oh my god! Try to stay calm. Ёпта мать. На все бабки.
Топи, топи. Ой-ой-ой. Хули этот автобус защищать, она его сама разнесет. Yeah, I see it. Чё? Чё за телепортация? You're gonna be okay. You're doing great. I don't know what I'm doing. Чё так медленно-то? Ну это чё за бред это, блядь? Вообще гон. Just drive. Ёб твою бать. Hold on. На-на. Не, ну это конкретный распиздос. А Максу похуй, он бы в самолете уебался и выжил. We're okay. We're okay. You good? Yes. That's a handy piece of driving. We gotta get out of here. Quick. Son of a bitch. Quick. Come on. Giovanna, go. I need you to get up to the roof of this building and get the Passos. Tell them to wait for me. Now go. Jump. Go. Что-то вас мало, ребятки. Очень мало. Прям кровь. Ой, бля. Ты, сучка, и кто, блядь, не вижу ее. Пиздец. Че, не пусть подходит или как быть-то вообще? Мало, вон их нахуй. Хуевого тага. А патроны это бесконечно. Ребята, вам пизда. Подходим. Ребята. Где там что? Так. Фу, блять, аж дух перехватило. Куда так дохуя-то? Ну это прям, блять, круче, чем на Диком Западе. I was just about to run to the roof when my savior and friend, the man whose Это unborn просто child пиздец. I had just killed for, decided to leave without me. Опа, человек-невидимка. Поехали. I can't believe that bastard just flew off on me. After everything we've been through, I saved his girlfriend's life. Raul Passos? Yeah, Raul Passos. Yeah, I know. I thought you guys were very close. We were. Well, you know what? I did a background check. Jesus. I mean, I thought the two of you worked for Rodrigo Bronco. Yeah, so? So? Did you get paid by Victor? Victor, no. Well, Raul Passos did. 6 times.
dating back to a few months before you turned up. He even paid for a ticket for him to go to New York. Why? I don't know, my guess is to meet you. But why? I don't know, maybe he liked you. Maybe he thought you needed a break. That's funny. I don't know, maybe he wanted some dumb gringo to come down here to shoot things up and maybe to take the watch for Rodrigo when he got shot. I don't believe that. Why? Because you're not a dumb gringo? Or because you are? You know, I have no fucking clue anymore. Хуй поймешь, кому верить, что происходит вообще. Okay. Let me ask you something. What? But what is it that you really thought that you were doing down there in Panama? Hmm? And don't tell me you're so naive as to think you were just down there guarding a woman. I didn't know what to say. Если какая-то баба не I'd been so базарь. loaded in Panama, I could scarcely remember my own name. I know things that got real heavy. Опять, блядь, 25. Крем для загара, коктейль и багама. Panama had been my second job with И Панама. Passos. The first had been easy. Ты бы, блядь, стрелял-то как бухал. Waitresses at some fancy wedding in the Caribbean. This seemed like another easy gig. It was the middle of the day, and like any self-respecting idiot, I was half cut. No, son, nothing like doing some good blow with some good friends on a boat. Daphne! Come here, I love this one. Marcello, you're going to be the death of me? Alfredo Morchat. Sure beats New Jersey, huh, Max? Some ways. Hey, come on, it's awesome! Yeah. Everybody's drunk and tanned and listening to house music. Most of them have plastic surgery and they're all doing blow. I guess it is kind of like Jersey, huh? That's very funny, Max. Hey, Saúde! Oh. Старый-то еще и шутит, блядь. I gotta quit drinking so much. I'll give myself serious liver damage. Yeah, big deal. You can always get a new one. Relax. I hope you're not drinking on the job, gentlemen. Kidding, I hope you are. Just stay off the yayo, I don't have enough to share. I'm kidding again. Oh, Mikey. Even though we just met, I feel like we are Мажорик, friends. сука. А, ему ж пизда, ёбаный. I feel like safe with you guys. Know that, like real safe. Причем жесткая пизда. Yeah, and I love New York. The East Hamptons, do you know it? Not really. I spent my honeymoon in Montauk. Oh, where's that? It's just down the road. Whatever. Last time I was there, I got so wasted, I nearly shit myself. I didn't know you were married. Yeah, well, my wife passed away. Good. No, not good. Bad. Real bad. But good because now I can get you laid a lot. It is great to be single, hey? I love a woman. If she's with another and she doesn't want to know it, fuck her. I mean, could you believe that shit? Okay. Excuse me, I'm going to go to speak to Felipe. Felipe! You crazy crackhead! Lay off the yayo, hey! Passos, walk with me. Yeah. What's the deal with this guy, eh? He's kind of stuck up. He's a good guy. Yeah, sure, tá bom, but have him smile a bit more, you know? Because life is good! Where's the truck? It's coming, hey, soon. Passos. I gotta go lay down. Okay. Все, накидался наконец-то. Вообще в пиздец какой-то превратился.
Неужели постелька? Да брось этот стакан уже. Пол-6 спать упал. Нихуя. Нормально храпанул, блядь. Пиздец. Проспал все на свете, нахуй. Проснулся хоть в цвет. ¡No hay nadie aquí! ¡Esta también está vacía! ¡Encontré a uno de ellos! ¡Aquí está el enemigo! ¡Suéltalo! ¡Avance! ¡Está cubierto! Никого, сучки ебаные, полезли-то, я не понял. Поспать, блядь, не дают тебе нахуй. Браконьеры ебаные. Ой, жизней-то нету, нихуя себе. На-ка, в глаз. The Вонючий dead guys looked пидорас. like soldiers in one of those Central American guerrilla armies. Pirates with a manifesto. Psychos with a dream. Манифесто. That sort of bullshit. Нужен аптечку. Срочно. Или золотая штучка какая-нибудь. Ага, вот она. Намотана. Опять для чего-то блядь. Столько нет, я столько оружия не перестрелял, сколько тут уже можно было найти, блядь. Ну чё, Кипаса понял, что происходит? It certainly wasn't the first time I'd woken up with a hangover, long after a party had turned sour. Вперед, Кипаса. Аптечки искать. Бля, 200 метров от катсцены до катсцены. The upper deck as soon as possible was countered by the probability of running into another hijacker. I had to move carefully. Сейчас запнется, уебется и вся аккуратность к хуям собачьим. Молодец. Смотри-ка тебе прет. Это он. А, бля, мне в жизни нет нихуя. Чё, блядь, козел косой? Вот так вот, а. Ёп твою мать. Fire was sucking oxygen from the room. I Чё didn't care if I происходит? got shot the second I got out of there. I needed one more gulp of fresh air before I died. It was like the need for a wake-up whiskey after a 2-day bender. Какие виски, блядь, что Shut делаем? off the fuel feeds. Move, Max. Че надо топливо? А, вот что-то, да?
Давай, старичок, давай, крути, крути хуйню. I shut down one engine, but it didn't make much difference. Ну вот еще крути. Хорош. Больше нету? Ой, бля, хорош. Хорош, хорош. Now the boat could get back to smelling like suntan oil, stale margaritas, and Хорош grease. пиздеть. Аптечки даем. Ах ты парадан-то, сучки. Ой, писюн, 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 писюн. Давайте аптечки, параданты. Чё, блядь, и тут закрыли? So this was the famous Panama Canal. We could have gone to the moon while I was passed out, and I wouldn't have noticed. А, о. Чё? Где? While I'd been dead to the world, some of Кровяшка. my shipmates were just plain dead. Where had they taken them? Я наблюдательный. Опа. Тихо нахуй. Тихо. Вот это хороший выстрел, бля. It was a different Ой, scene не than the one гони, I'd не stumbled away гони. from. Where was everyone? I Ходи still didn't know пешком, what the hell нахуй. happened. Опа, вижу, блестит. Что, третья, не? А, блядь. I didn't like to think what was behind the door. Опа, The pirates wouldn't get everything. хуяк, уже получше. О, еще кровяка. The guys up ahead weren't dealing with passengers like the rest of them. Maybe I should have realized then that this was no ordinary kidnap job. Something on the boat had attracted the sharks. Че, вообще охуели, что? Че, блядь? Перезарядочка, блядь. Аптечечки, аптечечки. Опа. Опа. Whatever they were looking for appeared to be gone. Тайнички, значит, имеем, да? Ну-ка, нахуй. Показываем. Стоять, боряться, боряться, блядь. Деньги не прятать. Daphne Опа. Bernstein, a recent divorcee, making the most of her considerable settlement, and Marcella was making the most of her. I don't want to think about it. Че ты там, в что поверить не можешь? Что за хуйня? Кто The boat охуевает? was well appointed. Опа, блядь. Хули закрывать его, вот что тут? I was Соседи still друг у in друга, что ли? danger. There was something firing these guys other than good old... It didn't make sense. Why would they leave the jewels and rip open the walls? It didn't occur to me just what the other cargo on board could be. Там другие бабосики, ты не понимаешь. Там космические бабосики. Да нахуй полез. Кыш нахуй. Чё, кого? Не стигай.
полный порфавор. Вот ебал такой порфавор. Что творится-то? Вы что, ебанулись, мексикашки? Ты нахуй. На-ка, в ухо, в глазочек и в челюстечек. I was on a ghost ship in a ghost canal. The whole Опа, thing creeped me the колесики hell в out. награждение. Ну давай, опа. Хорошая хуйня. Кто ж ебет-то, что вы с этой стороны вылезете? Чё, кого? Чё так жестко-то? Чё так жестко? Вот так нормально. Ну давай ты, да. Хорош. Нихуя таблеток сколько. Вы чё, блядь, бронежилеты покупаете, каски не носите, блядь? Хорош. Да что ты, сука-то такая? Вот кто, блядь? Он еще, блядь, и уворачивается. Ты посмотри на него. Да пизда. Booze, coke, pills. You could get whatever party favor you wanted on this vessel. Этот Макс Пейн намного легче. Тут сохранение, блядь, через каждые 5 шагов. Жизни возвращает. Там такой хуйни нет. Там пиздец. Такой хуйни нет. Умер, так умер. Ты посмотри, блядь. Их, сука, толпа. Их, сука, толпа. Я в ахуе. I had to save some valuables. Опа. And the band played on. Ну да. Вы заебали меня. Пиздец. Все, ребятушки, я не могу больше. В следующей серии продолжим. Всем спасибо, всем пока.